بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفلوج الجديد من مدينة جديدة ومن مؤتمر جديد. فالمعلوم بأنني دائما أقوم بالذهاب إلى مؤتمرات، أقوم فيها بالذهاب وأقوم أكون سبيكر أو أكون لدي مثلا لقاء مع دومينرز من مختلف مناطق العالم. اليوم إن شاء الله في هذا الفلوج الجديد سأقوم بمشاركة معكم تجربتي البسيطة في مؤتمر لندن للدومينات. فهذه ثاني نسخة أقوم فيها بالذهاب إلى مؤتمر لندن للدومينات، وسأقوم بمشاركة معكم إن شاء الله أهم العناصر وأهم الأشياء التي قمت بعملها في هذا المؤتمر. فسأقوم بمشاركة معكم حوارات، سأقوم بمشاركة معكم تجربتي في لقاء دومينرز آخر، وكذلك سأشارك معكم بعض الصور التي قمت بعملها هناك. ففي هذا المؤتمر كان لدي بوت خاص بي، كانت لدي تيبل، حيث أنني قمت بعمل إكسبوز للبراند الخاص بنا والذي هو أرب دومين أكاديمي. كانت لدينا طاولة خاصة بنا، يأتي الكثير من الأشخاص من عدة دول ومن عدة براندات يقوم بسؤالنا ما هو البيزنس الخاص بنا، ونحن نقوم بمشاركة معهم التجربة الخاصة بنا، ونشارك معهم البراند الخاص بنا، ونقول لهم بأننا نحن كعرب بدأنا من الصفر وقمنا بالوصول إلى العالمية بفضل الجهود الخاصة بالمتابعين الكرام، وكذلك بالنتائج والعمل الشاق والعمل الجاد الذي قاموا بعمله. فإن شاء الله في هذا الفلوج سأقوم بمشاركة معكم كل الأشياء، فخليكم معنا. فهنا سنقوم بالتوجه إلى ستيج فوق، لأنه هناك سبيتش، هناك سبيكرز يقومون بالتكلم حول كل شيء. فسنقوم الآن بالذهاب للصعود لكي نقوم برؤية جميع الأشياء. فطبعا هناك الكثير من الأشخاص هنا، كل شخص يقوم بالتحدث حول الأشياء التي يقوم بفعلها. هنا هذا المكان الخاص بالآرتس، يقومون بصناعة لوحات ممكن نقول بطريقة فريدة من نوعها، مثل NFTs، مثل صناعة AI وتلك الأشياء. وبطبيعة الحال في المكان هناك يوجد الستيج، يوجد أشخاص يقومون بالتحدث، يتكلمون على شركتهم وهكذا. فأنا أقوم الآن بتصوير لكم كل شيء، وأنتم ستقومون بأخذ فكرة حول جميع الأشياء التي ترونها هنا. فابقوا معي، أنا سأقوم بتصوير لكم كل شيء. هنا كما ترون يوجد الشخص يتحدث حول شركته. But ultimately, today, with more than 6 million domains under management, only for .xyz, طبعا كما ذكرت كل شخص يتحدث حول الأشياء التي يقوم بعملها، وكل الأشخاص هم مهتمون بمجال الدومينات. هناك منهم دومينرز، هناك مدراء شركات، هناك أشخاص ممكن نقول في مجال الإيميلين والهوستين وكل تلك الأشياء، لكن كل شخص مهتم بكل ما يتعلق بمجال الدومينات. أوكي، فابقوا معنا حتى نقوم بمشاركة جميع الأشياء الموجودة هنا. طيب، لازلنا هنا في مكاننا نتقوم بالتحدث والتكلم مع دومينرز. يأتي إلينا الكثير من الدومينرز من عدة شركات، نتكلم حول بعض الأشياء. في بعض الحالات قد تجدون لا أقوم بتصوير كل شيء، نظرا لأن بعض الأشخاص ممكن أن يكونوا غير منسجمين مع أن يظهروا في الكاميرا، فلهذا السبب لا أقوم بتصوير كل شيء. طيب، اقتربنا من نهاية اليوم. صراحة لم أصور بالشيء الكثير، نظرا لأنه في كل وقت هنا في البوت الخاص بنا يأتي كل مرة أشخاص يقومون بسؤالنا وأخذ معلومات حول الكوميونيتي الخاصة بنا. فكما ذكرنا يوجد الكثير من الشركات، هذه الشركات دائما تأتي تسألنا، تأخذ فكرة حول الكوميونيتي التي نقوم بعملها، يقومون بمعرفة ما هي الأسعار، أو مثلا ليس الأسعار، يقومون دائما بسؤالنا حول الخدمات التي نقوم بعملها وهكذا. فعلى العموم تقريبا اليوم انتهى، وكانت تجربة جيدة. قمنا بمشاركة الكثير من الأمور. بطبيعة الحال التقينا دومينرز، التقينا أشخاص آخرين من عدة دول، من أوروبا، من أمريكا، من أستراليا، من إفريقيا طبعا، ومن الوطن العربي، حتى أننا شاركنا الكثير من الأمور.
على العموم كما ذكرنا توجد شركات كثيرة تقوم بمشاركة المعلومات الخاصة بها. يوجد هذا المكان الخاص بالتصوير، بطبيعة الحال يوجد أشخاص كثر هنا موجودين معنا، وهكذا ممكن أن نقوم بمشاركة معكم كثير من الأشياء لاحقا، وهكذا فنحن نقوم بمشاركة كل شيء. في المكان الآخر يعني يوجد كذلك يعني فوق يوجد المكان الخاص بالتصوير، وهكذا. هذا اليوم الأول كان فعلا يوم فيري بيزي، يعني يوم مشحون جدا باللقاءات، وطبعا سيكون هناك يوم إضافي الذي هو يوم غد، الذي سيكون كذلك فرصة من أجل نقوم بمشاركة الكثير من الأشياء. اوكي، فعلى العموم خلوكم معنا ان شاء الله، نلتقي في لقطة أخرى وفي تصوير آخر. صباح الخير، مساء الخير، مرحبا بكم في اليوم الثاني من مؤتمر لندن للدومينات. فاليوم هو اليوم الثاني، يعني يوم أمس بحكم اللقاءات والميتينغ واللقاءات التي قمت بعملها مع الأشخاص من عدة شركات، لم يتسنى لدي الوقت من أجل أن أقوم بمشاركة معكم كثير من الأشياء. اليوم سيكون مختلف بعض الشيء، لأنني سأقوم باستضافة أشخاص من شركات يقومون بالتحدث على شركتهم، يقومون بإعطاء معلومات حول الإيفنت، وهكذا. إن شاء الله سأقوم بمشاركة معكم جميع التفاصيل وكل تلك الأشياء. سأقوم بتصوير جميع الأشخاص، سأقوم بتشغيل كل شيء، وسأقوم بتصوير معكم جميع الأمور. طيب الآن سأقوم بدعوة يعني كل الشركات من أجل أن نقوم بالتحدث والتكلم حول المشاريع الخاصة بهم، التكلم حول الكومباني الخاصة بهم، وقم بطرح عليهم بعض الأسئلة، وهكذا سيقومون بإعطائنا معلومات. بهذه الطريقة نوعا ما سنقوم بتغطية هذا المؤتمر، سنقوم بتغطية كل الأشياء الخاصة بنا، وبطبيعة الحال كثير من الأشخاص يقومون برؤية كل شيء. طيب الآن أنا هنا في الإيفنت الخاص بلندن، سنقوم بالتحدث حول مثلا شركة جديدة، فسترى أن سأقوم بطرح الأسئلة بالإنجليزية، وأخونا الكريم سيقوم بإجابتي حتى نقوم بمعرفة يعني كل تلك الأشياء. So firstly, what is your name and from which company? Absolutely. So hi, my name is Kelvin. I'm from Real-Time Register. Okay. We are a Dutch ICANN accredited registrar. We provide web hosting companies and web agencies with a platform where they can manage the domain names for their clients, as well as the DNS, but also SSL, and we also distribute other products like Plesk, Acronis, BaseKit, MarketGoon. Okay. So we really try to be a platform for MSPs, for web hosters, for marketing agencies. We try to give them A to C the solution. Excellent. So basically, you are a hosting company, and you are based in in Netherlands. Yeah, it's actually the one thing we don't do. We don't do hosting. Okay, the only thing is not hosting. Huh? No worries, we don't do hosting. We have hosting companies, that we work with. Well, and yeah, we're from Netherlands. That's why we're in orange. Okay, that's excellent. Yeah, absolutely. Excellent. So, what are the main, like for example, products that can be good for, we can say, the Arabic market? Because I know that you are expanding in Europe, but there is, I'm sure that it will be some markets in Arab side. What can be the product that can be good for the Arab side and the Arab market for the Middle East and North Africa? Absolutely right. It's all about being visible. People need to be able to find you. No. So of course that starts with a domain name. If you want to create your own business, you have your own business. You need to have your own domain name. You need to have the name registered. So because that's how people can find you, and of course to make sure that that no one else has the same idea as you and they decide to have that domain name. So that's of course the one thing, the domain name, and then you need to be able to build your website. Excellent. For that we also a site builder, BaseKit, which you can buy through us, to allow your customers to both have the domain names and to build, and for them to build their websites so they can actually engage with their own customers and make sure that they're visible for their own market. Excellent. Then of course from the security standpoint, SSL certificates. Excellent. As you know, most of our audience are domain investors, so mainly we are looking for domains. And when you mentioned that you're from Netherlands, it means that your CCTLD is .nl. Yeah. The question is,
can anyone purchase .nl, or he need to be a resident on your country? Those from somewhere you can indeed register the domain name if you would like to. If it's free and if you want to have it, yes. And also the .nl is in terms of CSTLDs, it's massively popular. There are over 6 million .nl domain names registered. So you sell also some other TLDs, not only .nl. I'm talking about here the CCTLDs, not only the GTLDs or the top level domains. Yes, absolutely. We're directly accredited for most of the CCTLDs. Okay. So we offer .nl, .be, .de, .co.uk where we are at the moment. We offer both the common ones and also the more exotic ones. Excellent. Yeah. So for guys that are living in Netherlands or even living in Europe and they understand the Netherlands language, they can also take the .nl, try to sell, and then you can make some good profits, because I know, as you know, as domainers mainly, they are wanting for just buying and selling. Some of them, yes, they build the websites, but most of them, they are domain resellers. So thank you so much for being with me. And thank you for having me. Thank you so much. Thank you. طيب لازلنا هنا في مؤتمر لندن للدومينات. معنا فيليب من شركة سايت برو. فيليب سيقوم بالتحدث لنا حول الشركة الخاصة به، ماذا يقومون بعمله وماذا يقومون بتقديمه. So welcome Philip. Thank you for accepting the invitation. Please let the audience know what your company do, what you provide, and what benefits can you provide to the Arab community from the Middle East and North Africa. Hi, my name is Philip. I am from company Site.pro. This is our booth. Okay. We're general manager here. Sorry, general sponsors here. Yeah. I know IOP for plenty of years. We meet in many conferences, Cloudfest, Domain Days, here like last Tunisia year. as well. Yeah, so in Tunisia, in Tunisia, okay. EDC. Tunisia, of course, in Tunisia as well, a few times. So also came lots of times to the conference as you. So we provide website builder solution, and this solution is, by the way, free for learning. So schools, educational institution, they can use our software for making websites. By the way, you can just come, make a website. With our software, you can make a website, you can resell our software, you can make a commerce, and something like this. So if you have domain name, make website. It's when very you say with our software, you can build websites. It's like WordPress. It's like a website builder. What type? It's absolutely better than WordPress, because WordPress, it's still you need to have a server. It's quite complicated. Okay. With Site.pro, you don't need the server. Just come, click, make all hosted in your server. Yes. By the way, we have also white label solution. This is our friends. They use our product. Okay. So by the way, it's also our partners. So they take our software, install on their servers, and then resell it our software. Okay. So usually, can we use your service just like an email sender, for example? No problem. No problem. Just, so it will not be blacklisted, or you allow, for example, cold email and stuff like that. If you do not use if you do not spam, okay, so you will not be blacklisted. Yeah. Okay, excellent. So how the audience can find you? Like go to Site.pro. Go to Site.pro. Go to your educational platform. Okay. Because you have few materials with us. And go to Site.pro, or you can also many hosting in Morocco use us. Many hosting in Tunisia, also in Europe. Lots of hosting companies use us. But the shortest place is come to Site.pro, register it, get a promo code from you. With your promo code, they get it's for free, because for teaching it's free. So if no promo code, just register. Go create website, create domain, something like this. With your code, they get it free. All right. So guys, go to Site.pro and then watch and test it and start using it, because some of you they don't have ability to do development on WordPress or something. Now in Site.pro, it's like a drag and drop that I know. So people can use it and easy to use, and of course you will pay no hosting and no VPS and no stuff like that. So thank you Philip for accepting the invitation. Thank you. And let's talk later. Thank you so much. Thank you. على العموم شباب ثانك يو. على العموم شباب سأقوم بمشاركة معكم جميع المواقع، سأقوم بوضع لكم الرابط أسفل هذا الفيديو. فهذا هو البوت الخاص بهم، هذا هو الموقع
وهذه ممكن نقول نظرة عن كسب على المكان الموجود هنا. على العموم إن شاء الله نكمل العملية الخاصة به. طيب الآن نحن في لازلنا في المؤتمر الخاص بنا، مؤتمر لندن للدومينات. فالآن معنا أخونا منير بدر، فنقوم الآن بتسجيل كذلك انترفيو معه من أجل يقوم بمشاركة معنا معلومات حول الشركة الخاصة به، خصوصا وأنه من الريجن الخاصة بنا من الوطن العربي، فليس هناك كثير من العرب هنا موجودين، فهذه فرصة كذلك لكي نقوم بسؤال بعض الأسئلة على القيم. فأول شيء دائما نسأل الجاست الخاص بنا، يعني ما هو الاسم الخاص به في أي شركة، ماذا يقدمون، وكيف ممكن أن يساعدوا الكوميونتي العربية لتجارة الدومينات. شكرا لهذه الفرصة أخ أيوب. أنا اسمي منير بدر، أنا مؤسس شركة AEserver.com. احنا مسجل معتمد في دول في الخليج مثل الإمارات .ae، قطر .qa، وبحرين .bh. احنا نقدم خدمات تسجيل نطاقات، استضافة، بزنس ايميل، ويب سايت سيكيورتي، ويب سايت بيلدرز، وكل أشياء كموزع للخدمات الإلكترونية. وطبعا احنا عندنا كمان مؤتمر خاص بالدول العربية والدول الأفريقية. المؤتمر اسمه دومين دايز دبي، فإن شاء الله سيكون ثالث جولة من هذا المؤتمر في الشهر القادم تاريخ 22-23 أكتوبر 2025 في دبي. فحبيت أعزم كل واحد من جمهور أخ أيوب في هذا المؤتمر. إن شاء الله احنا في المؤتمر عندنا أكثر من 300 شخص بروفيشنال. المؤتمر عبارة عن بزنس تو بزنس، يعني الناس كلها شغالة في مجال الانتقالات والهوستينج والكلاود والسكيورتي، مو بس من دول الخليج أو دول العربية أفريقيا، بس كمان من خارج كل بقاع العالم، من كل بقاع العالم. وطبعا مثل ما تعرف احنا اكثر الشركات اللي اصلا موجوده كسيرفيس بروفايدرز وسوفت وير بروفايدرز وديتا سنترز كلها خارج دول الخليج. واحنا عندنا بعض الشركات موجوده عندنا في الريجن، في الميدل ايست افريكا ريجن، واحنا حابين نطور هذا المجال. فلذلك احنا نعزم كل الناس من كل دول يشاركون في هذا المؤتمر، يتعرفون على بعض، يشوفون شو الخدمات ممكن يستفيدون منها، ويشتغلون مع بعض ان شاء الله. فمثل ما قلت هاي ثالث جولة، نعم ثيرد اديشن. واحنا دائما كل اديشن نكبر الايفنت. احنا اول مرة كان عندنا 180 شخص. طبعا شكرا لك انت ما شاء الله، وجمهور من المغرب صراحة يعني من اقوى الجمهور. احنا شفنا يعني حتى كان في كيس اخ يونس قاسمي، لما اشوف حدا يحط بوست في الانستغرام هذا عندنا 5 لايكات 10 لايكات كومنت واحد بس، ما شاء الله يعني انت حتى اخ يونس 200 لايك وكومنت، يعني ما شاء الله عليكم بصراحة. لا انتم تدعمونا كثير، وانا مبسوط بمعرفتي عليك، وان شاء الله نشوفكم جميعا في دبي. واحنا كمان الفكرة كلها انه احنا ريجن صغير، ريجن اصغر من باقي العالم، بس احنا شغالين مع بعض ونشتغل مع بعض، وان شاء الله نفيد بعض ونتعلم من بعض، وكل سنة نشوف في تطور في هذا المجال. يعني مثلا كان في دول اللي هي نطاق الدولة كان مثلا مسكر او ريستريكتد، فمش كل واحد كان ممكن يشارك في هذا النطاق. بس مع مرور الوقت مع التطور صار في تحديثات في البوليسي، ولاحظنا انه بعد كل سنة في شيء جديد. فان شاء الله راح نسمع اخبار طيبة جديدة حتى في هذا المؤتمر. انه انا عارف شخصيا في ممكن كم دولة كم نطاق راح ان شاء الله يفتح، راح يكون ان ريستريكتد وهذا الشيء راح يفيد الجمهور عندك كانفسترز والجمهور العربي. نعم فعلا، لان هذا الامر هو الذي كنت اريد ان اقوم بسؤاله. هو كان الكثير من الدول تقوم لا تعطيك الحق في بيع المنطقات الخاصه بها، وان مثلا تطلب بان تكون شخص تقطن في تلك الدوله من اجل ان تقوم بالاشتراك. فبما انك ذكرت AE سيرفر وذكرت بانه تقومون ببيع .ae .bh .qa، فهذا يعني بانه اي شخص ممكن ان يشتريه واي شخص ممكن ان يشتغل عليه واي شخص ممكن ان يقوم ببيعه. نعم. هو الصدق لو نتكلم بطريقه رسميه، القانون لا يمنع ولا يسمح بتجاره نطاقات عندنا في الدوتي في قطر في البحرين. فطبعا في كثير من الانفسترز اللي تشتري نطاقات
في هذول الدومين اكستنشنز ويبيعوا نطاقات وفي سوق كبير. يعني لو تشوف اونلاين يعني statistics على مواقع مثل سيدو ومواقع اخرى ممكن تلاحظ انه في بيع صاير ب $1000 وفي بيع صار ب $100,000. فطبعا هذا مجال كبير ولسه في تطور، والفكره الجميله انه لسه في نطاقات جميله موجوده. يعني طبعا ما راح تلاقي نطاق حرفين او حتى ثلاث حروف تقريبا مستحيل تلاقي الا لو حروف اكس او واي او شيء هيك. بس طبعا كيورد واحد او ديكشنري وورد في كثير من النطاقات موجوده. وطبعا في انفسترز اللي هم مستثمرين دخلوا من زمان وكانوا يمسكون نطاقات لسنين وما جددوا النطاقات او نسوا يجددوا النطاقات فسقطت. وفي ناس موجوده في السوق يسوون دروب كاتشنج. فاحنا كل سنه بنشوف في تطور كثير اللي بيحصل. فان شاء الله هي فرصه جميله لكل شخص في الدول العربيه دول افريقيه يشاركون في هذه النطاقات. ومش بس ضروري يكون نطاق محلي مثل دوت اي او دوت كيو او بي اتش، بس طبعا حتى نطاقات دوت كوم. انا عارف ناس شخصيا يسجلون نطاقات يعني هو اسم عربي بس بحروف انجليزيه بس دوت كوم. وهذا الشيء بس احنا نفهمه عشان احنا نعرف اللهجه. بس الاجانب ما يعرفونها شغله فهذا اوبورتونيتي. او طبعا عندك الاي دي انز لما حروف حتى تكون بالعربي بس النطاق دوت كوم، او حتى النطاق مثل دوت امارات يكون بالعربي تماما والنطاق كامل يكون بالعربي. فان شاء الله نفيدكم ونشتغل معكم ان شاء الله. ان شاء الله. وللاشاره فقط فيما يخص الدوت اي فقريبا ان شاء الله ساقوم بعمل لكم دوره مجانيه 100% حول دومينات الدوت اي، وستكون ان شاء الله سنقوم فيها بالتكلم حول اي سيرفر لان ستكون المنصه التي سنقوم بالاشتغال عليها. فعلى العموم شكرا اخونا منير على حضور الدعوه، وان شاء الله نشوفك قريبا في دبي وتكون فرصه من اجل ان نجتمع مع الاخوه العرب الموجودين هناك، وان شاء الله نقوم بمشاركه الكثير من المعلومات القيمه، وكذلك نقوم باظهار هذا المؤتمر العربي الذي جاء من الوطن العربي الى العالم باسره. ان شاء الله. شكرا لك. شكرا. مؤتمر لندن للدومينات. الان نحن مع مستر بريميوم الغني عن التعريف. دائما اقوم بمشاركه معكم المبيعات الخاصه به. مستر بريميوم هو حضر معنا وقبل الدعوه لكي يقوم بمشاركه معنا مزيد من المعلومات حول الدومينات. Thank you for accepting the invitation and pleasure to talk to you. A lot of my audience already knows you. I shared your sales with my audience. So firstly, make a presentation of yourself, what you do, and how you can help the domain community to get better results and better knowledge. Thank you. Well, yes, I am Mark Guriafi, known as Mr. Premium, the premium domains broker at Sedo.com. At Sedo, I am in the brokerage team focused on buying and selling ultrapremium.com.ai and other extension domain assets, but traditionally focused on the premium and ultra premium categories into the hundreds of thousands of dollars and the millions of dollars. Okay, you mentioned that you are a broker in Sedo. And Sedo, as we know, is one of the largest domain marketplace, and especially the bigger sales. Most bigger sales I see that coming from Sedo. But before Sedo, we want to talk about yourself, because I think you started to working for yourself before joining Sedo. So before that, I have seen some of your sales that you already made that are not .com. Many names are .club, other extension. What make you decide to work on this extension, especially because most of the guys mention work on .com and not other extensions? Sure. Well, I was actually born into this industry from the GTLD side, the new top-level domain extensions. So like the .club, the .global, the .bet, the .poker. I was actually working on the registry side of the industry. So I was not just a broker for a brokerage firm. I was actually the head of sales or the director of sales for the .club extension, the .global extension, and affiliates who had 27 GTLD extensions in their ownership. So I began in the industry working with the .club registry and then moving forward and naturally advancing and growing. And eventually I got to a point in my career where I felt comfortable and confident enough, and I had the reputation and success behind me to start focusing on the ultrapremium.com assets, which of course is where the big money is. Excellent. So now related to this, mainly when we try to sell a .com name to an end user, mostly we talk about
the upgrade, the name can be short or something like this. When we talk about the other TLDs, what are the things that we can, for example, mention to the buyer so we can not say convince him to buy, but we can say make him decide to buy this extension and not telling you I want .com, I don't want other extension. Sure. Well, I always like to say you can respectfully educate. You can respectfully educate somebody. I have sold probably about $7.5 million of GTLD domains and tens of millions of dollars of total deals. So when it comes to the GTLD side, the new domain extension side, I am living proof that end users are buying and success is there. Traditionally, I'm not selling to investors. Of course. I am selling to end users. And I think that a lot of these startups, a lot of the businesses may not have the budget for the ultra premium one-word.com. And even if they do have the budget, it just may simply not be available. It's off the market forever. Yeah, of course. So they have to find a suitable alternative. And what would a lot of businesses rather have? A 2, 3, 4-word.com or an exact match GTLD name that resonates with their business, something that's meaningful, memorable, marketable, something that's search engine friendly. And so whilst I'm not focusing on the GTLDs that much anymore, I know that the end users are very receptive and are very welcoming. You just need to inform them and educate them that they exist. Yeah. A lot of people don't know that there's, 1,500, 1,600 new alternatives to the .com, the .net, the .org, the legacy extensions. Yeah, of course. So when you can show them, look, you could have Joe.com. I'm just using a random example. You could have Joe.com. What is Joe.com? It could be anything. Yeah. Whereas if you are a hotel chain, you can now have Joe.hotel. And now you instantly understand that it's related to the hotel industry. And you can actually have people, you can actually have your company market that domain in a way that people instantly understand. And if you've got a good marketing team behind you, now the domain name becomes the actual corporate name, the business name. And so whilst there are a lot of naysayers out there, people that may say, oh, GTLDs are not as good, GTLDs, they have their benefits, they have their usages, and you don't just have to stick to .com, but at the same time, yes, we all know in the domains industry, the .com is king, and that's not going to stop anytime soon. Of course. There is one question that I'm thinking that all the audience will ask you. We know that the renewal of .com are quite normal for all the domains, but how about other extensions? Sometimes we find that one word dot other GTLD, the renewal is $10,000 or a renewal is 200 or sometimes it's big amount to renew. So how you deal with this with the end user? Well, one of my biggest success stories for the GTLDs was actually when I was working with the affiliates registry and the .bet extension. Okay. And even recently I've sold a few .bets and .chats and they all had premium renewals attached to them. And the way our industry, the domaining community, may frown upon may not look happily upon the premium renewal pricing, but that's because we're looking at it from an investor point of view. The carry costs are very high. But when you talk about it from an end user perspective, if you've got, let's say, a $5,000 yearly renewal price, so $5,000, $5,000, $5,000 every year for the rest of its life, that's only a very small cost. If you are a very big company. And I mean, that can honestly be just that can be a day's marketing budget for a lot of companies. So again, it's about, yes, some people might consider it renting a domain forever. But at the same time, you still get your ideal domain that makes sense for you, that's meaningful for you, and instead of having to spend $50,000, $500,000, you get it at a fraction of the price. It's just a carry-on cost year on year. And I have seen a lot of success with the $5,000 year renewals. A lot of people frown upon 200, 300, 400, but I've had at least $1 million of success with the .bet extension, and they were on average $3,000 to $5,000 per year. So people do pay, people do want, and people will buy. It's just adjusting your viewpoint of the traditional versus the new business model. Excellent. There is one last question, especially for the outbounders, as I am also an outbounder. What converts better in terms of sales? Do you prefer sending emails, doing phone calls,
doing posts on social media, just like you mentioned, you already do, and what converts better? Well, at Sedo.com, obviously, I am the outbound premium broker at Sedo.com, and I use a combination of all. Oh yeah. I do emails, phone calls, social media, and I also do some unorthodox, out-of-the-box and innovative marketing. Like, as you know, last year in Dubai, I did a 15,000-foot skydive. Yeah. We flew the Sedo.com flag over the Palm in Dubai, and we ended up having a lot of publicity, a lot of marketing from that. So it's not just about the traditional, it's also about looking creative, looking about the creative. And look, the world is advancing every day. There's a new generation of users out there. Yeah. So just sticking to the traditional emailing and phone calling, it works. It works 100%. No, not 100. I mean, it works, definitely works. It works, yeah. But what I mean by that is you can also think out of the box, because the world is advancing, the generation of users is advancing, and you have to move with the times. And so I often find I send thousands of emails per month, I make hundreds of phone calls per month, and I do daily social media marketing. And with a combination of all of those, I then narrow down my targeted list to make phone calls. And I personally prefer the phone calls because you get to talk with somebody, you get to break down the barriers of written communication, and you get to have more personal. And in my opinion, relationship building is the key to success. And I've said that 100 times, and I'll say it 100 more. Relationship building is the key to success. If you can start a relationship with positivity, with politeness, and with respect, you can end up having a very positive negotiation that even if it doesn't become a success today or tomorrow, you leave the door open for them to come back to you in the future because they remember that you were very nice and pleasant to deal with. So positivity, politeness, and respect is the key to success, along with the relationship building of any conversation. All right, thank you so much. I don't want to take you too long, and thank you for your time. Thank you for your piece of advice that you shared with the audience. Thank you. And we keep tracking of your sales always, because it is inspire us as a domain community, and we know a lot of guys that want to be like you to make a successful brokerage journey in their journey. Thank you very much. I really do appreciate it. And as I always like to say, another day, another dime, another dollar. Another day here in domaining paradise. And thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you. لازلنا هنا في مؤتمر لندن للدومينات. الآن معنا ليان التي دائما نقوم بمشاركة المقالات الخاصة بها التابعة لكرانش.id، فستقوم بمشاركة معنا كذلك التجربة الخاصة بها في مجال الدومينات، وإن شاء الله ستستفيدون استفادة كبيرة. Thanks, Leon, for accepting the invitation, and a lot of our audience already knows you, already knows the content that you are creating, and thanks for that. So the question is, what you do, how did you learn about domains, and how did you start your journey in domain name industry? So I'm a domain name investor now, and I run a blog called Crunch.id, like you said, where I analyse domain sales. But I originally started in web design. Okay. And it's obviously quite intensive with clients, back and forth, a lot of changes, and kind of grew tired of that, but obviously knew enough about domain names through doing web design. And then when I wanted to leave the web design industry, it seemed like a natural step to just go towards domain names. So that's what I did. And then in terms of what was the other question? Sorry. Yeah. How did you start it? Like, where did you learn? How you discovered this whole business of domain name investing more than web design? Yeah. So I'd looked at domain name investing before I did web design. Okay. But I bought about 5 names, didn't sell any within happened to all of us. a month, and I thought, oh well, this doesn't work. So then I was just too impatient with it. Really moved on to web design, did that for a few years, and then when I wanted to change direction, went back to domains, went on to Domain X, Twitter as it was then, just to kind of look at some accounts. Saw Michael Seiger with Domain Academy early on, and then followed a few other accounts, kind of saw that it was an industry that I wanted to dive into and take a bit more seriously. So that's when I took DN Academy and learned all the basics from there, and then just carried on pushing forward with that. Excellent. So as I know, your website is Crunch.id, which provide data analysis related to domains, sharing keywords, sharing most sales.
what makes you going into that? Was it just because you want to learn more to get better results and better names to pick up, or you love to share like keyword, share data, and in basic life you are data analyst or stuff like that? Yeah, no, basically I'm not a data analyst, but when I knew I wanted to take domain investing seriously, and I would see lists of names that sold, either on name bio or privately, as a new investor it's sometimes hard to see why they've sold. So I started looking at lists of domain names that sold the previous day and then seeing why they sold. How old was each domain name? How many words were they made up of? How many letters? What extensions were they? So I just wanted to understand why things were selling, a bit more behind it, try and see some trends in it, make sense of it, see some patterns. So that's why I started publishing Crunch ID so that I could learn that for myself, and then anyone else who wants to learn the same sort of thing can learn along with me. Excellent. As you always do data analysis regarding sales, and of course you are doing it often, what did you see like most things are selling? Are there like 2 keywords, 3 letters, 4 letters? What type of name that sells mostly based on the data that you have already done? Yeah, 50% of sales most days are 2word.coms. Okay. Or at least have a 2-word SLD. There might be the odd.io or something else, but mostly 2word.coms is 50% of sales. And these are just sales that people announce. Obviously, there are thousands of sales every day that nobody tells anybody about. So from what's announced, 50% are 2word.coms. So that should certainly be a focus for anyone. Okay. I think if you're starting in the industry, use expired domains, look through auctions, drop lists, closeouts. You can add names to your watch list and maybe see names that have dropped, add them to a watch list and see what happens to them. See if the very next day another investor's bought them or if an end user's bought them. Yeah. And then you can start to hone. If everything on your watch list is staying there unregistered for weeks and weeks and weeks, you know that you need to train your eye a little bit better. If the names are disappearing from your watch list, you know that other people saw value in that too, and just keep doing that, building up your confidence, and then you can start spending some money on domains, even if it's just hand reg. You will have had a little bit of experience in seeing if you can pick the right kind of names that have interest. Excellent. So when you say 2 words, basically there are many of these 2 words are we have rooted words. Rooted words means the keyword that we are using to find better names. Based on these rooted words, what niches we can say that you see that a lot of success, like the health niche? For example, for me, I sell many names in the health niche, finance niche, and tech niche. Yeah. Is there any other niches that you see some growth on it? Not necessarily growth, but always just look for niches that have money behind them. Yeah. So a cafe or a restaurant, they're not going to spend necessarily hundreds or thousands on a domain name because they just don't need it. It's a word of mouth business. Yeah. So look for an industry that has money behind it. So tech, finance, health, those kind of things. But even if you're just looking through lists of niches, just ask yourself, what kind of people run these businesses? Is it one person? If so, they're not going to spend a lot of money on a domain. Is it companies? Okay, then dig deeper and try to find a niche within a niche as well so that you can carve out your own path and sort of spot your own domain names. Yeah, excellent. The last question is, what is the piece of advice that you can give to the new domainers that's just starting out, especially because you are one of them. You are also started from scratch, from someone new, and then started to learn to become a successful domainers and making great sales. What is the piece of advice that you can share with the Arab domain investors that are just starting out? I would just say learn as much as you can before you spend any money, because you can either learn through spending money and failing and learning that way, or you can just learn from all the resources out there, like your domain academy, like GoDaddy's domain academy, all the podcasts, all the YouTube channels out there. Just learn as much as you can before you start spending, so that you just save yourself a lot of money at the start. Yeah, thank you so much, Liam, for your time. Thank you for being here. Thank you so much. Thank you. Take care. Thank you. فخلاصة القول، هذا المؤتمر وكان مؤتمر ناجح جدا، بحيث أنني التقيت مع الكثير من الدومينرز من شتى بقاع العالم. كل شخص منهم لديه بيزنس خاص به، والكثير منهم لديهم أفكار بسيطة جدا ويقومون بتحقيق منها ملايين الدولارات. فكذلك هذه فرصة كذلك من أجل أنت كذلك بأن تقوم دائما بالذهاب إلى المؤتمرات، من أجل أن تقوم بكل بساطة بعمل نيتوركين مع دومينرز آخرين. فدائما في المؤتمرات أحاول دائما أن أقوم أخذ أكثر عدد ممكن من المعلومات
المفيدة والقيمة حتى أستفيد وتستفيدون أنتم كذلك معي. ودائما تجدون بأننا عندما نقول لهم بأننا لدينا أكبر كوميونيتي وأشارك معهم يعني النتائج الرائعة، يعني المبيعات الخاصة بالمتابعين وكل تلك الأشياء، فهم فعلا يحسون بنوع من الاندهاش من كمية النجاح الساحق الذي قمنا بتحقيقه. فهذا ما في الأمر، يعني أحببت أن أقوم بمشاركة معكم هذه المعلومات القيمة، وإن شاء الله ستكون لدينا مؤتمرات قادمة بإذن الله، وستكون كذلك فرصة جيدة من أجل أن تقوموا كذلك بالاستفادة. فأنا دائما في المؤتمرات سأقوم بتصوير لكم كل شيء، وسأقوم بمشاركة معكم جميع التفاصيل التي ستستفيدون منها. طيب هكذا نكون قد انتهينا من الايفنت الخاص بنا، الايفنت الخاص بلندن دومين سميت. يعني حاولت بقدر الامكان اقوم باستضافه اشخاص يقومون بمشاركه معلومات قيمه حول مجال الدومينات، بهذه الطريقه تقومون انتم بالاستفاده. هناك شركات يعني كانت موجوده لم اقم باستضافتها، ليس لانها سيئه لكن فقط لانها ليست لها علاقه بمجال الدومينات، فلهذا السبب لم اقم باستضافتها ولم اقم بسؤالهم يعني اي شيء. فعلى العموم شكرا على متابعتكم، إن شاء الله نلتقي في مؤتمر آخر، وسأقوم بمشاركة معكم جميع التفاصيل التي ممكن أن تقوموا بالاستفادة منها. فتحية طيبة لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.